Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. So this chapter is called Rishabdev's appearance in the womb of Meru Devi, the wife of King Nabi. Эта глава называется «Как явился Господь Ришабхадева, сын из лона Мерудеви, жены царя Напхи». In this chapter, the spotless character of King Nabi, the oldest son of Agnidra, is described. В этой главе объясняются безупречные качества характера Махараджа Напхи, сына царя Агнидхры. Wanting to have sons, Maharaj Nabi underwent severe austerities and penances. То есть Махараджа Напхи, для того, чтобы у него явился сын, он сознательно прошел через различные аскезы. He performed many sacrifices along with his wife and worshipped Lord Vishnu, master of all sacrifices. И он провел много различных жертвоприношений вместе со своей женой, и он для того, чтобы у него родился достойный сын. Прошел испытания аскезы. Okay, he performed many sacrifices along with his wife and worshipped Lord Vishnu, master of all sacrifices, and being very kind to his devotees, the Supreme Personality of Godhead was very pleased with the austerities of Maharaj Nabi. Жена Махараджи Напхи. This second one you read, ЕМ Guru Maharaj. Second verse. No, I'm reading this is the summary at the beginning of the chapter. Summary, okay. Верховный Господь очень любит своих преданных, поэтому довольным аскезой Махараджа Напхи он предстал перед ним в своем четырехруком образе. Okay, wait a minute. He personally appeared before the king in his four-handed feature, and the priests who were performing the sacrifices began to offer their prayers unto him. Увидев Господа, жрецы, проводившие жертвоприношения, стали возносить ему молитву. They prayed for a son like the Lord, and Lord Vishnu agreed to take birth in the womb of Meru Devi, the wife of King Nabhi, and incarnate as King Rishabdev. Они молили его даровать Махараджи Напхи сына, подобного Господу. И тогда Господь Вишну сказал, что он сам войдет в лоно Мерудеви, жены царя Напхи. Так явился Ришабхадева. Okay, I don't think we'll read all the Sanskrit verses because these are not in short poetic verses, but these are long Sanskrit prose. Я думаю, что мы не будем читать все санскритские стихи, потому что в основном они все в не стихотворной форме, они в форме прозы. Поэтому okay, это so будет... Text number 1. Sukadev Goswami continued to speak. Maharaj Nabi, the son of Agnidra, wished to have sons, and therefore he attentively began to offer prayers and worship the Supreme Personality of Godhead, Lord Vishnu, the master and enjoyer of all sacrifices,
Maharaj Nabhi's wife, Meryu Devi, who had not given birth to any children at that time, also worshipped Lord Vishnu along with her husband. Шукадева Госвами продолжал. Это стих 1. Однажды Махараджа Набхи, сын Агнитры, желая, чтобы у него родились достойные сыновья, стал сосредоточенно молиться Верховному Господу Вишну, владыке всех жертвоприношений, и совершать обряды поклонения ему. Жена Махараджи Набхи, Мерудеви, у которой в то время еще не было детей, поклонялась Господу Вишну вместе с мужем. In the text too, in the performance of a sacrifice, there are 7 transcendental means to obtain the mercy of the Supreme Personality of Godhead. 1, by sacrificing valuable things or eatables. 2, by acting in terms of place. 3, by acting in terms of time. 4, by offering hymns. 5, by going through the priest. 6, this is printing in this particular book is not the best. Here, anybody got English Bhagavatam in front of them? Yes, Pavana Mataji, okay. Read number 5, please. Turn on your mic. Okay. Can you read number 5? Number 5, which one? Number 5, by going through the priest, by offering gifts to the priest? Yeah, that's right. So here in this book, it says by going through the priest. In other words, Plural, priests. Plural, priests. Plural. That's number 6. No, but number 5, it's a misprint here. They put the THE, they put it twice in this book. I think printed in India. By going through the priest. So in the one you have, it just says one time, the priest, is it? Yeah. Okay. Yeah. So, all right, Rishabh. No, it's actually got it twice, Maharaj, twice. It's written twice. The article, the, is written twice. Oh, that's a mistake, isn't it? A grammatical mistake. Yeah. My mistake. Okay, then that's where is that book printed? Do you know? Там небольшая грамматическая ошибка в английском тексте. Bhaktisiddhanta Book Trust, ISKCON Temple, Hare Krishna Land, Mumbai. Это и в Индии напечатанная книга, там тоже ошибка, небольшая опечатка. So it looks like printed in India, right? Yes. Yeah. Yep. Okay. Anyway, if anybody's got a version or Krishna Lila Mataji, I don't know, do you have a Bhagavatam itself there or? Yes. Mine's printed in Los Angeles, California, and it also says that priest. Okay, some mistake everywhere. Yes. Nobody checks. Везде ошибки. You only find these errors when you read them aloud. You don't find them when you're reading just visually. Okay, yeah, fair enough. You see what you think is happening, and you don't expect to see 2 articles, so you don't focus on it. You scan over it. Обычно эти ошибки не замечаются, когда мы сами читаем книгу, но когда мы вместе читаем, тогда их можно обнаружить. Because you're reading aloud, Maharaj, because you're reading aloud, you picked it up. If you were reading silently, you wouldn't have picked it up. Probably correct, yeah. Especially Guru Maharaj is working with BBT now, serving. So he's noticed all these things. Let me get a pen. I just want to
note this because there are other smaller mistakes here and there, and it's good to inform the BBT. Да, то есть Гуру Махарадж, он на самом деле работает сейчас служением, занимается связанным с BBT, поэтому он замечает малейшие ошибки. В чем ошибка была? Ошибка Дефру? А там дважды было жрецы напечатано в английской версии. Два слова, я понял. Ну, бывает. Same mistake in the edition printed in Los Angeles and also in India. В Индии печатали под копирку, значит. Ну да. What's that? Yeah, he said in India they just copied what they have in English versions from West. Of course. Yeah, they not check anything. Well, who would check? They wouldn't pick it up. Yeah, you even check, yeah. when you read aloud. You don't pick up when you're reading silently. Right. Okay. Okay, 5, by going through the priest. Yes. 6, by offering gifts to the priests. And 7, by observing the regulative principles. So, тот, кто существует 7 трансцендентных правил, помогающих снискать милость Верховной Личности Бога. Тот, кто совершает жертвоприношение, должен: первое, приносить в жертву ценности или снеть; второе, проводить обряд в подобающем месте; третье, проводить обряд в подходящее время; четвертое, возносить молитвы в форме ведических гимнов; пятое, пользоваться услугами жрецов; шестое, вознаграждать жрецов; и седьмое, следовать всем предписаниям. However, one cannot always obtain the Supreme Lord through this paraphernalia. И тогда человек может снискать милость Верховной Личности Бога, следуя всем этим предписаниям. Continue. However, one... И все же, даже среди тех, кто выполняет эти правила, далеко не все могут воочию увидеть Верховного Господа. Nonetheless, the Lord is affectionate to his devotee. Therefore, when Maharaj Nabi, who was a devotee, worshipped and offered praise to the Lord with great faith and devotion, and with a pure, uncontaminated mind, superficially performing some yajna in the line of pravargya, the kind, supreme personality of Godhead, due to his affection for his devotees, appeared before King Nabhi in his unconquerable and captivating form with 4 hands. Впрочем, к своим преданным Господь особенно милостив. Поэтому, когда Махараджа Набхи, чей ум был безупречно чист, стал глубокой верой и преданностью возносить Господу молитвы и поклоняться Ему, хотя со стороны казалось, что он просто совершает ритуальное жертвоприношение под названием праваргия, непобедимый Верховный Господь из любви к своим преданным явил царю Набхи свой пленительный четырехрукий образ. In this way, to fulfill the desire of his devotee, the Supreme Personality of Godhead manifested himself in his beautiful body before his devotee. This body pleases the mind and eyes of the devotees. Чтобы исполнить желание преданного, сам Бог, Верховная Личность, предстал перед ним в своем прекрасном образе, радующим умы и взоры преданных. Purport. In Bhagavad Gita, it is clearly said, Bhaktyama babhijanati yavanyaschasmi tatvataha
tato mam tatvato gyatva vishate tad anantaram. One can understand the Supreme Personality as he is only by devotional service. And when one is in full consciousness of the Supreme Lord by such devotion, he can enter into the kingdom of God. Bhagavad Gita 18:55. В Бхагавадгите 18:55 ясно сказано: «Бхактия мама биджанати яван яшча смитатватаха, тато ям татвато гьятва вишати тат анантарам». Постичь Верховного Господа таким, как Он есть, можно только занимаясь преданным служением. И тот, кто преданно служа Господу, полностью осознал Его, получает доступ в Царство Бога. One can understand and see the Supreme Personality of Godhead through the process of devotional service, and not in any other way. Познать и увидеть Верховную Личность Бога можно только с помощью преданного служения, и никак иначе. Although Maharaj Nabhi performed prescribed duties and sacrifices, it should still be considered that the Lord appeared before him not due to his sacrifices, but because of his devotional service. Хотя Махараджа Набхи выполнял предписания шастры, приводил различные жертвенные обряды, однако Господь предстал перед ним не потому, что царь совершал все эти ритуалы, а лишь в награду за его преданное служение. It was for this reason that the Lord agreed to appear before him in his beautiful bodily features. Именно по этой причине Господь согласился явить Махараджа Набхи свой прекрасный облик. As stated in Brahma Samhita 5:30, the Supreme Lord in his original nature is very beautiful. В Брахма-самхите 5.30 говорится, что Верховный Господь в своем изначальном облике необычайно красив. Vrenam Fanantam Maravindra Taksham Parhavatang Samasitam Buddha Sundarangam. The Supreme Personality of Godhead, although blackish, is very, very beautiful. Винум кванантам аравинда талая такшам бархаватамцам аситам будасундарангам. Темное тело Господа отличается удивительной красотой. Interesting here, Prophet says, although blackish, which seems to indicate that black color is not so beautiful. И здесь в английской версии говорится, что хотя Господь имеет темный цвет тела, да, то есть Шрила Прабхупада говорит это потому, что обычно считается, что черный цвет тела, он не очень красивый такой. Anyway, Krishna is always very beautiful and is said to be the color of a monsoon cloud. It's a kind of blackish blue. И это такой особый цвет тела, такой черно-синий. Это как грозовая, темная грозовая туча. Он очень красивый, прекрасный цвет. Through the window I can see here monsoon cloud approaching, very dark. Я здесь сейчас сижу и через окно смотрю на облака, вот они именно такие, темные. Okay, I'll go on to text 3 here. Я перехожу к тексту 3. Lord Vishnu appeared before King Nabi with 4 arms. Господь Вишну предстал перед царем Набхи в своем четырехруком облике. He was very bright and he appeared to be the best of all personalities.
От него исходило яркое сияние, и не было никаких сомнений в том, что он превосходит всех на свете. Around the lower portion of his body, he wore a yellow silken garment. Нижнюю часть его тела облекали одежды желтого шелка. On his chest was the mark of Srivatsa, which always displays beauty. Грудь его украшал неизменный знак Шриватсы, который подчеркивал его красоту. He carried a conch shell, lotus flower, disc, and club, and he wore a garland of forest flowers and the Kaustuba gem. В своих руках Господь держал раковину, цветок лотоса, диск и булаву. На шее у него была гирлянда из прекрасных лесных цветов и драгоценный камень Каустубха. He was beautifully decorated with a helmet, earrings, bangles, belt, pearl necklace, armlets, ankle bells, and other bodily ornaments, bedecked with radiant jewels. Кроме того, на нем были серьги, перстни, браслеты, пояс, жемчужное ожерелье, ножные колокольчики и другие украшения, усыпанные сверкающими драгоценными камнями. Seeing the Lord present before them, King Nabhi and his priests and associates felt just like poor people who have suddenly attained great riches. Когда царь Набхи и его жрецы и приближенные увидели перед собой Господа, они почувствовали себя, как чувствует бедняк, который вдруг стал обладателем сказочных богатств. They received the Lord and respectfully bent their heads and offered him things in worship. Желая оказать Господу достойный прием, они в почтении склонились перед ним и поднесли ему подобающие случаю дары. Purport. It is distinctly mentioned here that the Supreme Personality of Godhead did not appear as an ordinary human being. В этом стихе подчеркивается, что когда Верховный Господь явился на жертвоприношении, его нельзя было спутать с обыкновенным человеком. He appeared before King Nabhi and his associates as the best of all personalities, Purushottama. Махараджа Набхи и его приближенные увидели перед собой величайшего из всех живых существ, Пурушоттаму. As stated in the Vedas, Nityo Nityanam Chaitanas Chaitananam. The Supreme Personality of Godhead is also a living being, but he is a supreme living being. В Ведах сказано «Нитьо нитянам читанаш читананам». Верховный Господь тоже живое существо, однако Он величайший из всех. In Bhagavad Gita 7:7, Lord Krishna himself says, Mata parataram nanyat kinchidasti dhananjaya. O conqueror of wealth, Arjuna, there is no truth superior to me. В Бхагавадгите 7.7 сам Господь Кришна говорит так: «Маттах паратарам нанят кинчит асти дхананджая». «О завоеватель богатств, Арджуна, нет истины превыше меня». No one is more attractive or more authoritative than Lord Krishna. Нет никого более привлекательного или могущественного, чем Господь Кришна. That is one of the differences between God and an ordinary living being. Таково одно из качеств Господа, отличающего его от обыкновенных живых существ. According to this description of the transcendental body of Lord Vishnu, the Lord can easily be distinguished from all other living beings.
Как яствует из приведенного в этом стихе описания трансцендентного тела Господа Вишну, Бога нетрудно отличить от любого другого существа. Consequently, Maharaj Nabhi and his priests and associates all offered the Lord obeisances and began to worship him with various things. Поэтому Махараджа Набхи, его жрецы и все остальные, кто там был, сразу поняли, что пред ними сам Господь. Они склонились перед ним и начали проводить богослужение, проводя Господу различные ритуальные предметы. As stated in the Bhagavad Gita 6.22, Yam labdva chaparam labham manyate nadikam tata. That is, upon gaining this, one thinks that there is no greater gain. В Бхагавад-гите Wait a minute, Bhagavad Gita 6.22. Ага. В Бхагавад-гите говорится «Ям латвача парам лабхам маньяты надхикам татах». Обретя это благо, человек понимает, что большего блага быть не может. Бхагавад-гита 6.22. I'm just going to read a few verses here from the Bhagavad Gita, chapter 6. From chapter 6, 1 Yeah. minute, Guru Maharaj. Which numbers? Let us start at 17, 6:17. Okay. Yuktahara viharasya yukta chestasya karmashu yukta svapna vabodasya yogo bhavati dukkha. He who is regulated in his habits of eating, sleeping, recreation, and work can mitigate all material pains by practicing the yoga system. Это Бхагавад-гита, глава, текст 17. Тот, кто умерен в еде, сне, труде и отдыхе, может избавиться от всех материальных страданий, занимаясь йогой. Okay, then text 18. Yada viniyatam chitam atmanyeva vatishtate nispriha sarvakamebhyo yukta ityuchate tada. When the yogi, by practice of yoga, disciplines his mental activities and becomes situated in transcendence, devoid of all material desires, he is said to be well established in yoga. Текст 18. Когда, занимаясь йогой, йог упорядочивает деятельность ума и, освободившись от материальных желаний, достигает духовного бытия, его называют утвердившимся в практике йоги. Yata dipo nivatasto nengate sopama smrita yogino yata chitasya yunjato yogamatmanaha. As a lamp in a windless place does not waver, so the transcendentalist whose mind is controlled remains always steady in his meditation on the transcendent self. Подобно тому, как пламя светильника горит ровно в тихом месте, йог, обуздавший ум, всегда остается погруженным в медитацию, устремив внутренний взор на духовное «Я». Это текст 19. Then we're going to read 3 texts here, verses 20 to 23. Quite long here. I'll just read the translation. Дальше мы будем читать 3 текста подряд с 20 по 23, но они имеют длинный санскрит, поэтому я буду читать просто перевод. But it includes here the text that Prabhupada has quoted
yam labdva chaparam labham manyate nadikam tata. That is included in this verse, in these 3 verses. Окей, но то, который мы уже упомянули, он тоже здесь включен в этот текст. In this stage of perfection called trance or samadhi, one's mind is completely restrained from material mental activities by the practice of yoga. Когда йог достигает этой ступени совершенства, именуемой трансом или самадхи, его ум полностью отстраняется от материальной деятельности. This perfection is characterized by one's ability to see the self by the pure mind and to relish and rejoice in the self. Благодаря чистоте ума он обретает способность видеть свое истинное «я», и оно становится для него источником радости и счастья. In that joyous state, one is situated in boundless transcendental happiness, realized through transcendental senses. Обретя удовлетворение, йог своими духовными чувствами ощущает безграничное духовное блаженство. Established thus, one never departs from the truth, and upon gaining this, he thinks there is no greater gain. Постигнув истину, он уже никогда не забывает ее и считает, что нет ничего превыше ее. Being situated in such a position, one is never shaken, even in the midst of the greatest difficulty. Такой человек не теряет самообладания, даже сталкиваясь с величайшими трудностями. This indeed is actual freedom from all miseries arising from material contact. Вот подлинная свобода от страданий, возникающих от соприкосновения с материальным миром. And I'm going to read the next verse also, 24. Дальше прочитаем текст 24. One should engage oneself in the practice of yoga with determination and faith and not be deviated from the path. Заниматься йогой надо с решимостью и верой, никогда не сходя с избранного пути. One should abandon, without exception, all material desires born of mental speculation and thus control all the senses on all sides by the mind. Необходимо избавиться от всех без исключения материальных желаний, возникающих в уме, и с помощью ума подчинить себе все чувства. So, of course, these verses in the Gita are in the 6th chapter, which is called Dhyana Yoga. Все эти стихи, они из 6 главы, которая называется Дхьяна-йога. And that basically is a system whereby the yogi would retire to the forest and sit on a deer skin and, fix the gaze on the tip of the nose and meditate on the Paramatma. Ну и это такое состояние, когда обычно йоги, они уходят в уединенное место, сидят на оленей шкуре, они фиксируют свой взгляд на кончике носа, уравновешивают дыхание и фиксируют свое сознание на параматме. As we know, Arjuna, after hearing all these instructions, he said, "Too difficult for me." И как мы знаем, Арджуна, после того, как он услышал все эти наставления, он сказал, что все это очень тяжело для меня. Слишком тяжело. Очень, слишком тяжело. So
But Krishna said to him that actually it's possible by constant practice and detachment. Но Кришна сказал, что, тем не менее, это возможно через постоянную практику и отречение, и отрешенность. Elsewhere, I think it said by appropriate practice and detachment. Appropriate or constant and appropriate. То есть он говорит, что, кажется так, что через должную практику, правильную практику и отречение. So what is the appropriate practice for us? И что является правильной, должной практикой для нас? In fact, you know, it was what's also the appropriate practice for Arjuna turns out to be not going to the forest, but doing his duty in the service of Krishna as a warrior with bhakti, doing it with bhakti, with devotion. И что же таким образом является должной практикой, правильной для нас? Например, для Арджуны, как Кришна объяснил ему, должной практикой было не уходить в лес там и имитировать из себя отреченного человека, а для него должной практикой было исполнять свои обязанности, соответствующие его укладу жизни, его характеру и так далее. Mm-hmm. And Prabhupada actually says here that in the next chapter, Krishna will, where he says here that Bhakti Yoga will be vividly described in the 7th chapter of Bhagavad Gita. И далее Шрила Прабхупада здесь говорит, что бхакти-йога будет должным образом разъяснена в 7 главе Бхагавад-гиты. Ananda Mayobhyasat, this natural transcendental pleasure is the ultimate goal of yoga and is easily achieved by execution of devotional service or bhakti yoga. То есть Ананда Майопьясат, нужно полностью сосредотачивать свой ум и всегда практиковать духовную практику бхакти-йоги, осуществлять ее. And one can achieve, the perfection, as Prabhupada is saying here, upon gaining this, one thinks there is no greater gain. That's the translation of the quotation in the purport here. Yam labdva cham labam. Да, то есть таким образом надо понимать, что Шрила Прабхупада говорит, что человек, который достигает в итоге реализации, он понимает, что не существует никакого более великого достижения, чем вот эта цель бхакти-йоги. So we can attain that by the process of bhakti yoga. То есть мы можем достичь всего с помощью процесса бхакти-йоги. So that means that the perfection those dhyana yogis can attain, or the perfection that Maharaj Nabi could attain through the sacrifice, this can also be attained through bhakti yoga. То есть таким образом мы можем сделать вывод, что благодаря процессу бхакти-йоги можно достичь целей как дьяна-йоги, так и тех процессов, которые реализовывал Махараджа Напхи тоже. Mm-hmm. What is that verse from the 6th canto? I think it's spoken by Yamaraj. Какой-то стих из 6-й песни, который, кажется, он был произнесен Ямараджем. That devotional service beginning
with the chanting of the holy name of the Lord is the ultimate religious principle for human society. Преданное служение, начинающееся со слушания, оно является, и повторение святого имени, оно является конечным процессом для всех людей. Who remembers that verse in Sanskrit? Кто помнит этот стих на санскрите? Huh? Yes, Guru Maharaj, not easy to remember. Here, Doyle Nitai, Pandit Doyle Nitai. What does he have to say? Даял Нитай Прабху. Этаван Вспомните. Эвалокасмин, Пумсах, Дармах, Парак, Смритах, Бхакти Йога, Бхагаватин, Таннама, Граханадипхи. Yes, correct. 6.3.22. 6.3.22. 6.3.22. Say it again, one more time. Этаван Эвалокасмин, Пумсах, Дармах, Парак, Смритах, Бхакти Йога, Бхагавати, Таннама, Граханадипхи. Yes, etavan evalokesmin pumsam dharma parasmitaha bhakti yoga bhagavati tan nama grahanadi bi. Devotional service. Have you got the Russian translation there? Высший закон религии обязывает человека к преданному служению, которое начинается с повторения святого имени Господа. Translate, please. So main religious principle for all human society is the process of chanting of holy name of Lord. Started from chanting the holy name of Lord. Yeah, the highest religious principle is bhakti yoga, devotional service, right? Yes, yes. Beginning with chanting the holy name of the Lord. That, by the way, it doesn't mean you start by chanting and then later you leave the chanting and you just perform bhakti yoga. No, the chanting is always there. It's part of it. It's important. Но это не означает то, что вы начали повторять, допустим, и потом перестали и пытаетесь еще что-то из бхакти-йоги делать. Нет, повторение всегда должно присутствовать. This is one of the essential aspects of bhakti yoga. Это воспевание является одним из самых важных аспектов бхакти-йоги. And hearing also, to hear regularly from the scriptures, Shrimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita. И слушание также, то есть слушание, нужно регулярно слушать из таких писаний, как Бхагавад-гита, Шримад Бхагаватам и Чайтанья Чаритамрита. Okay, then I'm continuing the purport in this text number 3. When one realizes God and sees the Lord face to face, one certainly thinks that he has gained the best of all things. Guru Maharaj, where is that? This is in the commentary. Yeah, after that, yam labdva chaparam labham manyatena dikam tata. Okay. Обретя это благо, человек понимает, что большего блага быть не может. And the next sentence. Тот, кто постиг Бога, кто воочию увидел его, твердо убежден в том, что обрел величайшие сокровища. Raso piyasya param drishtva nivartate. When one experiences a higher taste, his consciousness is fixed. Excuse me. Расо пясья парам дриштвани вартате. У человека, который развил вкус к высшему, пропадает интерес ко всему остальному. After seeing the Supreme Personality of Godhead, one ceases to be attracted by anything material. Иначе говоря, того, кто хоть раз увидел Верховную Личность Бога, перестает привлекать материальная жизнь. One then remains steady in his worship of the Supreme Personality of Godhead. Такой человек никогда не сходит с пути служения Господу. Okay, then,
Any questions or comments today? Ну, на этом закончим. Пожалуйста, может, есть какие-нибудь вопросы или комментарии по сегодняшним стихам? В чате есть сообщение от Матаджи Паваны. Okay, one minute. There's something in the chat. Well, let's. Yes, in chat, some question from Mataji Pavana. There is also a spelling error in the translation. Text, worship, not worshipped. In the translation of verse 3, you mean? Put your mic on, please. There is a spelling error. Матаджи говорит, что там еще в комментарии к 3 стиху есть ошибка тоже. What is that? Spelling error? Yes, spelling error. Line 10. Line 10 in the same verse. It's a participle. So, and it should be double P. I don't see that. Line 10. 1, 2, 3, Line 4, 10. 7, 8, 9, 10. Second word, worshipped. It should be double P. Is that in the purport of the verse translation? In the translation. Of the verse? Yes, number 2. Oh, number 2. Okay, one minute. Yeah, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, really? Гуру Махарадж, я вас отключил случайно. Звук у вас. Guru Maharaj, you have to switch your mic yourself. Okay. Switch on. Yeah. Yes. Is that worship has 2 P's? Is that like Mataji Pavana, your mic is... Okay, it's a past tense participle. It should have 2 P's. Okay, but I don't know if this is some American English or something. No, Maharaj, it only has 1 P if it's used as a verb without an object. Oh, okay. Mm-hmm. Well, so it's technically incorrect. Okay, that's very interesting. But Mataji Narayani wrote that this is not actually a mistake, she said, in the chat also. Who said that? Mataji Narayani. I don't know. Well, it's a past tense participle. Okay. So it's a past tense participle. So it should have a double P. Well, that's my understanding. Oh, okay. This Nandapriya Prabhu, he actually wrote. Okay. He said, no, this is not a mistake. Merriam-Webster says both versions. Is Merriam-Webster a devotee? No, Merriam-Webster's a dictionary, I think. I know that. Dictionaries make mistakes. Is it? Wow. Okay. All right. Thank you. Anyway, we'll contact. Thank you, Nandapriya. Not at all. Do you want me to report this? No, I've seen it. I've seen it. Yeah. It should have a double P because it's a participle. Anyway, we can mention it to you know what, normal procedures, we write it to translation correction conference, and then Dravida Prabhu will take action. So yeah, well, yeah, let them know. It's technically incorrect. Yeah, I will mention it, no problem. Yeah. And if it is a verb and it doesn't have an object, then it's 1 P. Yeah. If it's a past tense participle, it has 2 P's. Mm-hmm. We can write it. Yes. Yes, thank you. Do you want me to correct this double article mistake? Yes. Please. Please. Yeah, I can write it to the conference. Yeah, no problem. Okay. And Nandapriya, yes. Let me know
what you say, the email address of that conference, just for Sure. future reference. If I find some other thing somewhere, I can write. I don't have to bother you all the time, but this time, if you can report these two things, Well, thank and you. I will send you the address. Yeah. Okay. No problem. Thank you so much. Харе Кришна. Great to see Дорогие you. преданные, тут небольшие прения были по поводу грамматических сложностей английского языка. Но это такие тонкости. Я думаю, это важно только для англоговорящих преданных в основном. And Nanda Priya, yesterday I was talking to Chiranjeev. Yeah. Yeah. Now he's moved here to Malaysia. He's living here. Oh, great. Yeah, I He's know the- that. Yeah, I know that. He's the co-regional secretary over here now. Oh, great. Very good. Харе Okay. Кришна, Нанда Прия Прабху. Hare Krishna, Rishabhadeva Prabhu. Hare Krishna, everyone. Мои поклоны примите. Nanda Priya, for the information of the devotees, Nanda Priya Prabhu, he and his good wife Narayani here, they live in Copenhagen, and they often invite me to Copenhagen. Ага. И к сведению всех преданных, вот Нандаприя Прабху и его жена Матаджи Нараяни, она ученица Гуру Махараджа, они живут в Копенгагене, и Гуру Махарадж часто посещает их там. And Nanda Priya Prabhu, they're from Georgia, actually, originally. And Nanda Priya Prabhu has translated all Prabhupada's books, almost all, I think, into Georgian language. Yeah, all of them. All of them, huh? И Нандаприя Прабху, он вообще из Грузии, и он практически почти все книги Шрила Прабхупады перевел на грузинский язык. So, very nice service. Thank you so much. Очень хорошее служение, большое служение. Спасибо большое. Hare Krishna. Okay, Doyle Nitai. Джай, дорогой Гуру Махарадж, примите мои дандаваты. Да, я Нандапри Прабху здесь земляк, распространяет книги из Копенгагена, Джанардан Прабху в Удупе распространяет. Я ему передам от вас привет. Hare Krishna. Спасибо. What's that? Да, еще In one Janardan Prabhu from Copenhagen, he distributes books in that city. Where is Dale Netai now? Udupi. In Да, я Udupi, передам привет от Нандапри Прабху Джанардан. Ну, поклоны, да, наверное. Да, поклоны, да, простите, поклоны. Ну, он тоже старый преданный. И у меня вопрос маленький, Гуру Махарадж, примите дандаваты, преданные, примите поклоны. В последнем предложении комментария Шрила Прабхупада пишет: иначе говоря, того, кто хоть раз увидел Верховную Личность Бога, перестает привлекать материальная жизнь. Такой человек никогда не сходит с пути служения Господу. Как понять под словом «увидел»? Потому что Дурьодхана тоже видел Кришну, но он не стал преданным. Как вот глубоко понять это слово «увидел»? So, Guru Maharaj, in the last sentence of this verse number 3 here, in the 5th canto, there is an explanation. Srila Prabhupada said that the person who once sees the Lord, he is not attracted by any material means. So that person never deviates from the way of devotion, from the path of devotional service to Lord. I don't know, I myself translated, so maybe in books there is some difference, but at least the question is that what means when somebody have seen, because Duryodhana also saw Krishna many times, but he is not become devotee or something. So what means who even once see the Lord? Well, I would question that Russian translation. What do you mean, Guru Maharaj? Because this here, well, first of all,
that you can't take that sentence out from the, other sentences before it. Because, Prabhupada describing the process of approaching the Lord and seeing the Lord, which is a process of devotional service. So, that sentence is part of the, whole All picture, you mean, yeah? sequence of sentences. And also, it doesn't say just in English, seeing once the Supreme Personality of Godhead, but it says after seeing the Supreme Personality of Godhead. So it's part of, the whole process. And then after the devotee sees the Lord, he no longer has other attraction for material things. Ага. Так, дорогие преданные, ну, во-первых, Гуру Махарадж говорит, что я хочу вас немножко обратиться к русскому переводу. Похоже, здесь небольшая неточность в русском переводе. Гуру Махарадж говорит, что в английском переводе написано после того, как увидел, а здесь в русском переводе написано «кто хоть раз увидел». Да, то есть, в принципе, после того, как увидел, означает, что это предложение является продолжением всего комментария, где Шрила Прабхупада в целом разъясняет процедуру всю преданного служения, достижения в преданном служении и так далее. То есть тут надо понимать, что это можно, делать, увидеть по-настоящему Кришну только как результат преданного служения, а не, то есть это неотрывно от всего комментария в целом. Поэтому вот этот момент надо понимать правильно. But so one has to be in a proper consciousness, and then, he can really appreciate the darshan of the Lord. Поэтому человек должен находиться в соответствующем состоянии сознания, и тогда он может по-настоящему оценить даршан Господа. So Duryodhana had no qualification whatsoever. He had no bhakti whatsoever. He was envious of Krishna. На самом деле, поэтому у Дурьодханы не было вообще никакой квалификации в этом отношении. Он был враждебно настроен к Кришне, поэтому, естественно, он не мог видеть его должным образом, не мог получить даршан. Приманджана Чхурита Бхакти Вилочанена, да, вот этот стих Господь Брахма произносит, глазами любви видеть. Yeah, this is verse from Brahma Samhita, yes, so only devotee can see. Yes. Those whose eyes are tinged with the salve of love. Да, те, чьи глаза смазаны нектаром любви. Hare Krishna. Харе Кришна. Большое спасибо, Гуру Махарадж. Харе Кришна. Okay, then. So we're finished today. And this Bhagavatam will continue next week, Monday next week. No, it won't be possible. Saturday, we will have Chaitanya Charitamrita class. Saturday, this Saturday, you mean, yeah, Guru Maharaj? Yeah. This week, Saturday. Yeah, but okay. Monday, won't be able to have class, unfortunately. I'll be, traveling here, and I have to go to the doctor and so forth. Guru Maharaj, you mean Wednesday? Today is Monday, actually. Next Monday, I'm saying there'll be no Bhagavatam class, but Wednesday and Saturday, there'll be Chaitanya Charitamrita class. Окей. То есть, дорогие преданные, вот сейчас в среду и в субботу будут лекции по Чайтанья Чаритамрите, а в понедельник класса по Бхагаватам не будет, потому что Гуру Махарадж будет в дороге. Yeah. Okay. Гуру Махарадж, вы еще в Малайзии, да? Yes, yes. Гуру Махарадж в Малайзии еще также по-прежнему находится. Yes. He's in Malaysia. Yeah, I'm getting some treatment here for the shoulder. Я немножко лечение, курс прохожу для плеч. Плечи болят у Гуру Махараджа.
couldn't lift a hand more than this when I came here. Я не могу правую руку поднимать больше, вот, чем на этот уровень почему-то. But now doing physiotherapy, so О, go up. грех, Гуру Махарадж. Но сейчас прошел физиотерапевтические процедуры, сейчас могу поднимать, Гуру Махарадж And говорит. it's continuing. I will continue here. Ну, я буду продолжать по-прежнему это делать здесь. And next week Monday we have to see the doctor, and he'll say if need more treatment or not. Ну и в следующий понедельник я встречусь с врачом, и он скажет, надо ли еще больше проходить или нет. It looks like there is good medicine, yeah, Guru Maharaj, in Malaysia. Sorry? It looks like there is good medicine, yeah? Well, I guess it's like everywhere else, but one of my disciples here, Krishna Chandra, he very kindly, if I need any sort of medical treatment or operation, he always volunteered, please come here, I will pay for it. Ну, я сказал, кажется, там неплохая медицина. Гуру Махарадж говорит, не уверен, но там один из его учеников живет, который занимается медицинской практикой, и он всегда приглашает Гуру Махараджа лечиться. Okay, thank you so much. Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaura Premanandi Hari Hari Bol. Бол. Гуру Махараджа ки джай. Jai. Ришаб Кадев Прабху ки джай. Спасибо за перевод. Да ладно, вы. Спасибо вам. Вы знаете, сейчас 3 главу про Ришабхадева будете в силу переводить. Давайте, медитируйте. Вы меня хотите задействовать. Я ехал из Тбилиси вчера и немножко там на перевале, кажется, там очень холодно было. Кажется, простыл я немножко. Но вам судьба, переводите эту главу по-любому про Ришабхадева. Джай. Я как слуга. Я просто как слуга. Нандаприя Прабху, очень рад вас видеть. И Матаджи Нарайани также. Я тоже. Ари Кришна. Приезжай почаще в Тбилиси. Да я и так почаще, я никак. Я в Армению